how exactly did you rise to start working with someone like Octopizzo manze? Ni aje tumlipatania wapi, ama ni connections, ama ni pesa, ama form ni gani manze? Because 2 years ni juzi tu. 2 years ni juzi. Like artists start taking notes from Octo wala mta make it. Octo ana pesa. Yeye siwezi kudanganya hata kulipa kama uko na kazi nzuri. That's the thing. He's like, I will pay you but you have to be good. King Khassidy, we ni mse, najua by now unajua life ya Octo, unajua vile kijana na move. Will you say this guy is rich? So bro maze, how was working with the Octo been? Ni mse anasumbua, ni mse Hi guys, and welcome back to this new episode of Laudwave Entertainment. Moja kwa moja tukienda tu kwa hii video manze. Leo niko na hey guys, today I have a big person in this area. Nimemfuata moja kwa moja nikampata huko manze. This is the face behind so many big music videos. This is the face behind most of your hit songs manze. So let's acha tuambie jina yake labda, then tumjue pole pole tuone anaendelea aje, au sio? Bro, unaitwa aje manze? King Khassidy. King Khassidy is your name? Yeah. Guys, this is King Khassidy manze, the man behind so many videos man. Bro, when did you start this? 2020 March 10th. Hata before tuende mbali, what exactly do you do? When ni labda video director, ama inaitwa videographer, ama film? What exactly? Mi upenda kujita film director, lakini sisi mostly najulikana for my music videos. Sisi jita film director kasi sijafanya film officially. I've been involved in some film, lakini sijafanya an actual film mimi mwenyewe yangu, directed by me and everything by me. So I usually just say film director because I do everything that involves film. Yeah. So like is this something you've studied in school, ama ni talanta, ama ni umejifunza aje? Nikia shule nilikuwa sijui kutumia kamera. I didn't know how to even turn on a camera. I started using a camera in 2019 August. So I just found this thing. It was very amusing how videos are made. I used to like just edit videos from my phone, nikiona stuff kama hizo, alafu nikaona it's very interesting. Then one day my mom was like, yeah, you can actually make money from this. And I was like, yeah, I need to research on it. So I took about 6 months of research, not shooting anything, just research. And then I learned from the best. I just learned from the biggest directors, nikapata their secrets and everything, and that's where nikapata kila kitu. Yeah. So basically safari ulianza 2019. Tuseme hivyo. Officially ni 2020, but kuanza kugusa kamera in 2019. Hey bro, basi umerise mbio manze, cause this is just like 2 years ago. 2 years. On March itakuwa 3 years. Yeah. So just a quick question. Ndo at least labda mtu wako pale labda ajue tunaongelea nani, ama bro, what's like nipate tu labda moja mbili like the songs, one of the biggest songs you've directed, the videos. So I've done one for Octopizzo, I think. Yeah, ndio inacheza hapa. I've done one for Octopizzo inaitwa Tomboya. I have done one for not even one, I've done 7 for Musakiyama. I've worked with so many people in Kenya na sahau. Double Trouble. Yeah, I've worked with Double Trouble. On one, I've worked with a couple na Bene. The list ni ndefu. Mi went according to favorites. Niko na Sean Udini, niko na who's this? With Dinero. I have so many artists in work now.
like my reach is very wide. Sometimes I even forget who I worked with mpaka nakumbuka tulishafanya kazi na yeah. So bro maze, kama ulianza hii kitu 2 years ago, how exactly did you rise to start working with someone like Octopizzo maze? Ni aje tumlipatania wapi, ama ni connections, ama ni pesa, ama form ni gani maze? Because 2 years ni juzi tu. 2 years ni juzi, lakini nilikuwa na project inaitwa Hatima. It's Musakiama and Bene. So he has like he kind of has a relationship to Seme na Double Trouble, and so Ben is part of Double Trouble. So when he was coming across the song, because he wanted to know like Bene akona track mpya, let me hear what he did. He was like, I love this video, sindio? And niliona ali-comment hapo kwa the video hapo on Instagram, aka-comment, and he was like, yeah, this is the stuff we've been waiting for. You see, Kenya needed like something different. That's what he meant. So after hapo, he came to Mombasa to do a show. That's where we actually met officially. He had already known of my work, but he didn't know who I am. So that's where I actually got introduced to him through Musakiama. Musakiama is the one who actually put a good word in for me. Pale tulikuwa, it was like an event for the biggest, not even the biggest, the most influential like artists and the creatives in Mombasa. So I was on that table. Tulikuwa tumeka kwa table, ilikuwa ni something done for government, ili watu wasipigane wakati wa kura. Piga kura, something kama hiyo. So when I was on the table na yeye ndo tukienda lunch hivi, unajua kwa table tulikuwa kwa hotel. This is not an actual hotel, like mali ya kukula, tulikuwa na table. And I approached him and I was like, yeah, I'm King Khassidy, I did this and this and this. He was like, hey, kusikia, niko na kazi yako nataka tupige. And after hapo ndo tukapanga. He got my number. I also like I called him first because ndo jina kubwa unampigia wewe wa kwanza. So I called him, alafu go through project tulifanya within the next week. We did it the next week after meeting, and shoot video, and he was like, yeah, I like this video, we'll see where it will go in the future. Yeah. So like just to be sure, umegrow Mombasa ama hiyo ni swali ngumu juu imeshikila mahali. Najua sikai kama mtu wa Nairobi, but I've been in Nairobi for 9 years and I've been in Mombasa for now it's going 10 since 2013 mpaka sasa ni how many years I'm not sure, but I've been in Nairobi 9, alafu hiyo ni around sijui ni ngapi hiyo, and I've lived in Kisumu, Nyanza nimezunguka, I've lived all over. Kisumu ni mtaa yangu mazee, watu wa Kisumu nini pale eneo ya Kondele. But mazee mimi pia nimeishi pale Kisumu mawantu nini, then pia hapa mjini tulikuwa tunazibalance tu. So umeishi Mombasa 9 years, then so wesi mgeni huko. Mimi si mgeni vile, but at the same time mimi mgeni juu I was very young nikiishi huko, so I didn't know anything about huko. But mainly I am based in Mombasa, and we'll see how it goes kama nitakuja Nairobi. Yeah. So King Khassidy, can you just tell us like, is it right nikisema we jani yako kama film director imekuwa rahisi? Tunaweza sema ni rahisi. Kind of. The thing, it usually looks simple when you push it hard enough. Naona juu unajua kuna watu wengine wakishafanya kazi na Octo dadan, they're like, wacha relax, nimetosha, sihitaji kuprove kitu yote. For me, the Octopizzo project was like a stepping stone. It was like a spotlight. Ni kama mtu amekuashia tosha, ameonyesha watu kuna huyu jamaa. So that's when you start proving that you're good, because at that time I was like, bado hiyo project mpaka sasa mimi sionangi like that's my peak. Hiyo ndo nimeanza sasa. Hizi zingine nilikuwa na practice. Then nikafika kwa Octo nikaanza kazi. So now ni kuprove that I am the best. So sasa hii ni kushindana na the best directors in Africa. Nikishamaliza hapo nitaendeleza the world. Nikishamaliza the world sasa ndio naweza relax sasa kiasi. Sasa tuseme labda hapa Kenya unaweza sema nani yako juu yako hivi kama director ule? Kenya tunaweza sema you can't say kuna mtu juu yako kama nini according to me, because styles ni different. Mimi kuna vitu zingine siwezi fanya style ya mtu, unaona. Style it's very different. It's like it's very subjective. Every style is subjective. Watu wanaweza ona mimi mkali. Mtu mwenye tuseme ana shoot video za bongo ataona huyu jamaa si mkali. Hajui kufanya hivi, hajui kama flowers and stuff like that. You get. So in my field there is a whole list of of directors when you are better than me, the people I look up to,
but I also see them as competition in a way, and I also respect them. It's a friendly competition. So no, it's friendly competition. So I don't really have names wenye naweza sema ati huyu ni ako chini yangu, yako juu yangu. It's very subjective. Unaweza kwa mimi mkali leo, kesho umeisha. Naona. So bro, how was working with the Octobin? Ni mse anasumbua, ni mse labda anasumbua kwa na budget yake labda iko kidogo, ama labda kulipa anasumbua, vitu kama hizo? Octo is actually one of my favorite artists kufanya naye kazi, because ushaona mtu mwenye asha make it lakini ana working kama haja make it. Ndo mtu. But the mtu he pushes so hard mpaka unafikiria ni wewe ndo unalala. Sikudanganya, once you artists start taking notes from Octo, wala mta make it. This guy is working on things wenye zitakuja 5 years from now. Nyinyi mnafikiria the next project ya sahi. This guy has everything ready. He's good with everything. Yani he's someone mwenye wezi complain. Akishamaliza set yake anakuambia buda, kuna set nyingine tunafaa kufanya. Then una set yako huko, ashaanza ku practice, like ashaanza ku dress up, ako ready. Because kama hiyo video nyumeona, we did it in a day. It looks like we did it in a week, but it was in a day. Tukimaliza hapa yameenda ku change. He's very fast. He's pushing. Anarauka. Juu kitu tulianza 6 asubuhi kufanya. Wasanii wafiki set 6. Tulianza na ile hizi za plantation. That guy is pushing. Upanda pesa, Octo atakulipa. Octo ana pesa. Yeye siwezi kudanganya, atakulipa kama uko na kazi nzuri. That's the thing. He's like, I will pay you, but you have to be good. Nikulipe. Labda tu tuambie, labda wewe alikulipa ngapi hivi? Hapo siwezi kuambia. Lakini ni mingi. Pesa tu mingi. Hapo ni mingi. Situpe labda range hivi. Juu inakwanga, it's like a rule. Price ya kila msanii inakwanga confidential according to them. Because unajua yeye mwenyewe akiamua kusema atasema juu ilikuwa ni pesa yake, unaona. But mimi siwezi reveal yalitoa ngapi. There was a time kulikuwa na a bit of labda rumors, ama acha niite tu rumors, mara Octo ananunua views, Octo vitu kama hizo. Labda unaweza sema nini kuhusu hiyo? Unajua kama ananunua views, mbona watu wanasumbuka? So anunue pia hao. So labda tu ndo nielewe vizuri. So kununua naye ananunua ama? Hapo sina idea, because unajua yeye ndo ana manage account. Unajua ningekuwa mimi ndo na manage, ningekuwa naweza jua. But all I can say is music yake inafika mbali. Jingekuwa na neno views, how come so many people wameiona hiyo video? Because mtu kwa na video si lazima view. How come everyone when ukikutana naye is like, ukimwambia mimi nilifanya ile video ya Octo, ile tomboya, how? Because imewafikia. So hiyo part ya kununua views, I am not sure about it. Mi sina say yote. If he is, mi sina shida nao. It's his choice, it's his career, ni vitu zake. If he isn't, it's even better. I have no idea vile kunaenda. Juu mimi unajua mimi ni na kama za creative input, na mimi kishamaliza video vile atafanya video ni yake, ni pesa yake, si yenda lilipia, yenda atafanya. So I have no idea so far mpaka sasa hivi. Okay bros, then just here in Kenya bro, is there like one artist labda una look up to kufanya na yeye labda vida hivi apart from Octo? Number 1 Yashinsky. Hata si lazima hata nuzo mara mbili. Nijaribu kumtafuta hivi. Yashinsky hata na WhatsApp bro. Hapatikani. Yashinsky mpati. Calligraph. Yeah, I would actually love to work with Calligraph. We are working on it, but we'll see. Unajua depends on timing, nana. We'll just see. Unajua yeye ndo anaamua. Yeye ndo akona everything yenye anaamua. He has all the power. Mimi kufanya naye project. Na mimi naweza taka na yeye asitake. Lakini akitaka mimi sina option. Huo ni Kali. Every artist is great. Hata kama mtu mnamchukia, mimi sina shida kuwork naye. Yeah. Bro, Calligraph or Octopizzo? Ni kama uniulize Ronaldo ama Messi. Kila mtu anakuangana ka choice. Labda we uniambie tu wako na unipatie. Ukisema Kali niambie Kali juu ama Octo juu Octo ni. I can say both. You know why? Octo nisha work naye. I know he's a very good person to work naye. I can't say Octo peke. I have to work with Kali first. Ndio nijue, this guy has his ups and downs, pia kuna ups na downs zake. Sasa siwezi push off mtu mwenye I don't know him personally, first thing. Second thing, I respect him as an artist. That guy has been relevant for I think 10 years. Si ndio?
he's been putting in work. So huwezi mdharau. No, hata kama watu wakisema kuna Octo versus Kali, they're both artists, they both have their different styles. Octo ako style yake different, Kali ako style yake different, his market ni different, everything is different. Ndio maana nimekwambia it's like saying Messi or Ronaldo, they're both need to be respected. Me, I will not prefer like one specific person. I just prefer working like kazi ni kazi. Mose kangi na prefer huyo ama huyo. So bro, juzi Eric Omondi alikuwa anasema wasanii kidogo budget wanafinya nini but wana expect video za maana sana but budget yao inakuwa kiasi. Do you agree with him? Yeah. Not wote lakini. Kuna wasanii they pay me very well ile au complain. Hata anakuambia wewe check utaweza fika sana na asubuhi. I'm like yeah, I'm there. But high percentage, like 90% of the artists wenye wako, they don't want to invest in visuals. No. The problem also is directors that tujeka game yetu juu. No. We need to put our game like very high, in which artists akiona anatoa pesa, he's like yeah, it's worth it. Sindio? So you know another thing. No. It has been to an aspect when people they just want to do the minimum and wanafanya artists wanaona that's the only thing you need. Minimum. We need to put ourselves at a very high level. Fanya mpaka mtu akiangalia video yako wenye umefanya is like, oh, huyu ni Mkenya. Wow. Na tena akikutana naye unasema, kijana wewe si mzee. Mimi kwa nafikiri ni mtu experienced. That's how people are supposed to react to your work. If no one reacts to your work hivyo, enda uketi chini ujifikirie vizuri. That's how people are supposed to do things. Ambaye watu hawajai realize. But pia at the same time, the Kenyan industry, personally, I feel like it's not as lucrative as it should be. People, Why is that? I don't know the main reason, but I have a couple of reasons. Is because I play KE music, it's kind of cliche generally, ukiangalia from a bigger perspective, but you should also consider wasanii wapandishe quality ya music. Wasanii wana invest like in videos pekee, wataki hata audio ikuwe clean. No, wanaenda kwa studio wanafanya audio ya 2K, wanaona hata 2K ni nini 1500 ama 1K anaona amefanya audio. Do you know they should understand video is an advertisement for the audio. You are selling audio. You're not selling video, you're selling audio. Video is supposed to push someone and stream your music so that you can get paid. Your music is supposed to be high quality. Ikichezwa kwa radio iko poa, ikienda kwa show ukipatia DJ kwa systems inagonga vizuri. They don't understand that, and sasa ni they are used to the minimum. No, and in which they just need to fix that. They need to learn from other people, because siwezi kudanganya mimi, I don't usually learn mostly from Kenyan like industry directors. No disrespect to you guys, but my aim is a bit higher kiasi. Because I want Kenya equal like outside, not like vile sisi tumefinyika ati tengeza ngoma Kenya. Mimi kitu I don't really like it vile, but you have to live with it. Mimi sina shida now, but it's just not my preference. I prefer doing things when hata mtu akiwa nje anaheshimu, like he's like okay, Kenya has something, we can actually invest in it. But in the future Kenya is going to be very, very, very big. I've seen so many upcoming artists wakali walai bro. Kenya itakuwa level lingine. Trust me, Kenya is in good hands ukiangalia the future, because the people like Musa Kiyama, there is a group in South Kamati, there is V-Trap, there is Bad Boy Cisse. There's so many artists. So once they get what they need, they just need a few things. Once they get what they need, it's done. And what is this that our upcoming artists labda wana lack ndio inafanya labda wasikiki ama vitu kama hizo? Pesa, marketability, branding, management, good platforms, media outlets. Tukikoma tu hapo kwa pesa, labda kuna msanii pale anauliza, nikikuwa na pesa ngapi naweza pata King Khassidy ama kitu kama hiyo, utamwambiaje? Kitu ya kwanza ni today's price is not yesterday's price. Sasa inaweza kuambia kwa interview, ni kuambia specific pesa. Fike next week nifanye ngoma na Drake triple, utafanya nini bro? No, umesave for like months. So my price is not fixed. It depends on the vision yenye unataka. Depends on it's the vision. Unataka video yako ikae specifically hivi, bei yake itakuwa around that area.
And also watu wasiogope kuingia kwa inbox ati huyu jamaa amefanya kazi na jina kubwa nini. I'm not that kind of guy mwenye nikishafanya kazi na jina kubwa naachana na kila mtu, unaenda ati mimi wezi ni contact kama uko level ya mse mwenye alifanya na kazi, si hivyo. Work is work as long as you're good. Hata saa zingine kuna wasanii wengine ni ovyo. Tuache tu niseme tu kweli, lakini bado hapa Kenya tu. Yeah, hapa Kenya, but you're like, yeah, I'm willing to work with you. See, you love my work, I can give you my work. No, you just need to improve. That's all. Na kuna msanii labda pale mwenye you can't work with totally, hata kuja na pesa ngapi huwezi fanya kazi naye? Sasa msanii ni msanii but anajijua vizuri. Siwezi mtaja jina. Unajijua bro. Mimi tushaifanya kazi naye once, lakini hatutaifanya kazi tena. Mbona bro? Tuambie tu labda alifanya nini hivi, so that at least can be a warning to those other film directors ni wakienda kwake wanakuwa rada. There's this thing, kuna kazi na kuna personal life. Those two things are like candle. Your personal feelings towards a person haifai kuwa involved in work, ndio. So once you can involve feelings, we are done. No. Ukianza kusema tuseme uko shoot, ndio. Alafu manzi yako ndo vixen. Na manzi yako anze kumove vibaya kwa director. That's not the director's fault. Manzi yako amewekewa magnet. That's an example. That's not what happened, but nasema example. Ukiweka hiyo kwa kazi, blanda ni kwako. It's not my fault. I'm a human being, you're a human being. She's attracted to another person better than she's attracted to you. Why are you having a problem about it? You're supposed to talk to your girlfriend about whatever she is. No. Sasa inafaa kuwa una keep it professional. Kazi iishe nini kila mtu aketi chini wa discuss, sema cheki ulifanya hivi na mimi sikupenda. As grown up, ndio even if mnafaa kufanya. Sasa in a different situation. Something happened, it was supposed to be solved. He did not want to solve it. Akaiweka ikakuwa very big deal. No. Sasa in short it's just being childish. Like kama uko na shida na mtu, yeke uende ukamwambie, yo, you did this and this to me. Usiweke beef public. You get? Sasa hiyo ndio shida ya watu. They don't want to put work as work, personal as personal. If you have a personal problem na mtu mfuate directly. Ndio maana nakwambia siwezi mtaja because this is something that happened on a personal level. Yenda alikosana na mimi na akashindwa kuongea na mimi directly. Na pia akakosana na everyone around me. No, and I don't even know what I did. Hiyo ndio shida sasa. Mimi mpaka I even tried to talk to the guy na muuliza, "Oe, nini ilifanyika? I thought we were good." Mtu anakuongelesha vibaya, unashangaa, bro, kama ni hivyo basi ishe. But ni atu labda tuseme kwa hiyo ni story. Hiyo story vile unaisema ni kitu imehappen ama ni kitu ni atulala na labda demo wa msanii ama hata mademo wako involved. Ili nimepatiana as an example ili understand the perspective of how personal and inafaa kando. Haiko involve hata dem. Hata haiwezi involve dem because mimi na mademo. Bro, hapa Kenya, who do you think is the leading artist? Leading artist? What do you mean? You know, by leading yani namaanisha tu mwenye unasema tu sayana, huyu kijana anatesa sai. Huyu anatesa sai. Kuna msanii anatesa sai. See, then you know I go according to in your genre, are you the biggest? People have different genres. Kuna R&B. Mimi kuna artist wa R&B na waheshimu but they don't have viewers. Na waheshimu yani mimi nawaambia cheki we bro, mimi nakufanya video for free. You're amazing. But I can't put people in a bracket of the ndo na test say because I don't usually know what the trends are. Because trust me, hata tusituko tumeketi na Soundcraft anaonyesha ndo amehate naangalia anashanga msanii anahitaje sielewi because unaweza kwa the top but your music is not good. Unaweza kwa somewhere unaweza kwa the top but you're not even being listened to in Kenya. Ni watu majuu. I think si tumeongea na Soundcraft kuhusu Nikita market yake iko on another place. It's not even Kenya. Kenyans don't even listen to her vile. But she's still trending, sindio? But you can't say she's at the top in Kenya because she's at the top from another person. Not even us. Sisi hata tujui nini inaendelea. So I can't really bracket people hivyo. Ni ngumu. Because according to me, it's not numbers. It's how much I love someone's music.
And okay bro, yo tumepata. So just to ask this question, King Khassidy, we ni mse, najua by now unajua life ya Octo, unajua vile kijana na move. Will you say this guy is rich? Rich is a very general word. Rich kipesa. Tuseme he has money that is enough to sustain his lifestyle. He's not, you can't say it's rich or not rich, because okay na 1 million na mimi na 10 million, who's rich? You are rich. Wewe uko comfortable, mimi niko na deni ya 10 million. I'm not rich. Hapo kidogo nimechanganyikiwa mtazamaji, lakini so umesema mali yako ako pazuri, si mtu anateseka. Ako fiti. Yeye anajua pesa yenye anapata inaweza shughulikia vitu zake. Unaona, he's good. You can say he's extremely rich nini, uwezi mweka, because rich is very subjective. Mimi naweza kuwa niko na 50 million kwa bank account, but still I can't afford things. Na mimi naweza kuwa mimi sina do, lakini mimi kama nataka gari napata. Ni like ukiyosema wewe best yako ni car dealer na anakupatia gari free every year, what was you consider you're rich? But you're not actually rich. So I can't go deep vile, because mimi Kenya najua anaweza afford vitu yenye anataka. He's well off, like he's doing good according to me. So mimi once nikifika situation, I call myself rich. As long as you're comfortable with what you're getting, you're rich according to me. True guys, if you're comfortable to where you are, then you are rich. I think personally mimi niko comfortable. But yeah, so I'm rich. Then bro, just as we continue finalizing, labda tuambie, do you have a role model, labda mtu someone you look up to, hata kama si wa Kenya, labda wa nje ama? Kidat, director Kidat. Watu karibu wote wamjui, niko sure. Like 80% of watu wenye wanaocha hapa najua wajui. Hata mimi sijui Kidat simjui. Kid Art ni wako wawili. It's actually the brothers. Mmoja ni writer, mmoja ni the director himself. So Kid Art ndo me influence my style. Kevin Hudson from the UK, yenda anafanyanga NSG my video. You can see my earlier work, ulikuwa unaona hapo, so much influence of NSG, the rotation of the camera. Ukienda uandike tu Kevin Hudson, you'll just see that stuff. And I have so many influences, trust me. Sina one specific one. Dave Myers, bro, uno number 1 director in the world. Na hapa Kenya bro hakuna. Poleni majama, lakini niko nao wengine kadhaa. niko nao. Kuna Ivanodi is a legend to me. Ivanodi is one top director. And also Lake actually made me think about how Kenya is still okay. Manze, poleni. Those two are so far my favorite. I don't know if there's another one, but I will get to discover, you guys. You know, there's some videos in nimeona, I love them, but I forget to check who the director was. But it depends on your style. My style, watu wenye nimetaja ndio wako kwa in my line of work. Unaona? Because my line of work is like, I do like film style, but most of the music when you in Kenya, it's bongo, gospel, like so much of when you go mainstream, ni different na what I do. Most of the music videos I do, they're not even mainstream. No. That's why I can't look up to most of the directors, because they do mainstream and I don't. But I wish I could be in mainstream kama nyinyi mnashika pesa nzuri. Bro, you've said umework na Double Trouble. Yeah. From Mombasa, si ndio? Nikijaribu kucompare Double Trouble labda na Brooklyn Boys, wanda nani wanasumbua pale? Brooklyn ni wa Nairobi hapa. Double Trouble, I think they're from Mombasa, if I'm not wrong. Double Trouble wamefunikwa hapo. Hapo wamefunikwa. Why? Reason? Hawana style moja. Hawana style yao. Walianza na style yao. Alafu waka hop on trends. Kaenda drill. Shana. Sa drill sigo. Hata kuna reactor mwingine anaitwa, there is a guy who reacts to videos, in every video. By the way, mnafaa kumcheck, anaitwa Streetworthy.
That guy every single time click video yao akitaka kureact, he's like, na expect drill, and I'm like, no, drill is not there. Nini is not there. You know what I mean. He expects drill because aliwajua through drill, but they're not drill artists actually. They're dance hall. I mean, rhythm. I don't know, dance hall who makes na hip hop. So you know, shida, the brand had not stuck. But all the best nyinyi mkiamua ku like kufanya kitu yenye like itakuwa ni specifically yao. Would you like advise them labda warudi kwa vitu walianza nazo ama unaona tu waendelee na hii? It's just their decision. Unajua ndo wanajua Kenya wanafanya. Au ndo nyinyi ndo mnajua Kenya mnafanya. Kama mnataka kurudi huko, mimi hata sijui. You know, it's the thing is, it's not my career. I mean, it's not someone I'm managing. Hiyo ningekuwa niko na shida nao. But they know what they're doing. Sini watu wazima, they have their own decisions, sindio? Yeah. So bro, as we finish up, what is your biggest challenge as a film director? Biggest challenge. Do I have a biggest challenge? Uko na pesa. Pesa iko. Getting like serious clients. That's one of the hardest things. Getting serious clients. Yeah, you know, when you get clients, you get people when you wanafanya video once na wanapotea. No. Kupata ule client mwenye anajua what he wants from his music. It's kind of hard. You know, one of the challenges, I think, people who have a specific vision in where they want their music ifike, there are very few. When you have a vision, when you wanasema cheki mimi nataka ngoma yangu ifike specific people. I want my visuals feel a certain way. Even if they trust me with the whole vision, I want them to trust my vision too, because my vision is not limited. Sasa nataka, like, I want to find more artists who have a wider view of how things should be. They should see things in a wider perspective and see mbele. Because in 10 years, we're supposed to be the people who are influential in the whole of Kenya. We're supposed to be the trendsetters. I don't want to call them trends, because trends ukufa. I want us to be the people who are cementing Kenya as the pinnacle of music in Africa. No. Eastern Africa tumefunikwa na Tanzania. Now, that's because they sat down and they were like, okay, this is how we are going to do things. And it was basically done by one man, and ni Diamond. Ndio change everything, and which means Kenya, we can still do that. We can change everything and tuanze kuchukua serious huko nje. I just wish we could, because watu wenye wamemake it huko nje tunawalenga. Mtu kama Naiboy watu wamesahau yuko. Mtu kama STL Stella Mwangi watu wamesahau wako. They're making waves outside there. They're making moves. Kuna Blinky Bill, people are not even recognizing him vizuri vile. Kuna Octo, STL Stella Mwangi, na pia kuna Naiboy. Their music, they've taken a step further. The problem is in Kenya, when you take your music a step further, unasema uli fall off. You didn't fall off. How do you call this? You evolved. Okay, evolve music yako, ujue who you're aiming it for. That's what we call like pushing your limits. You're not doing the same thing when you're fanya last year. Vitu za last year acha last year. Vitu za sai fanya sai. Na vitu za mbele pia shows people something in the future. Because mimi pia kuna time when nilikuwa nafanya videos wenye watu waelewi like mbona nimehama kutoka kwa effects mingi sasa nimerelax. I'm evolving. You must grow. You must, tena mtu anaanza kuambia na siku hizi manze umeisha. Yes, kuisha. You can evolve ndio imenifikisha mahali nimefika. There's a reason why unaambiwa when in the biggest director, because you evolved and you have better style, yani style yako ina improve. Because ukiangalia my older videos, bro, my older videos are not the same now. Say I went into more film. I went to more like ikwe darker, color ishike, like contrast ikwe nini. It's evolving na step by step. Mtu ataona hapendi, do what you love na watu wengine watakacha pole pole. Hiyo ndio sasa Kenya watu waelewi. Ndio Kenyans, if we start evolving, hapo ndo mali tutakacha up na the likes of South Africa, Tanzania, Nigeria. Nigeria literally represent the whole of West Africa. They all copy your style yao because they evolved. Ushasikiza music za P-Square ya kitambo? P-Square ilikuwa influence ya kina Chris Brown, like ukisikiza beats unasikia ni US wame influence. They evolved, they made their own sound, they made it African, wakaanza kuingiza vitu kama Fela Kuti ndani, so they made it more African, wakai make ikakuwa different. Hata sasa hivi wameanza ku embrace ama piano into Afrobeat.
now ikaingiliana Burna Boy akaingia na Afrofusion, everything sasa kuna Afro swing, evolve. Tukievolve tutapata style yetu. The problem is we are still stuck. It's like the same way na vile hip hop in the US, it's stuck. It's still like in a specific place. We need to evolve. We need to go to a next stage. Na hiyo ndio sasa kenye inaturudisha nyuma. We should experiment new things. Utaipenda saa hii 2 years later utaipenda. Si kuna ngoma nyingi ifanyike hivyo. And the same thing. Now bro, looking at this camera bro. What's one advice unaweza patia upcoming film directors ama wasanii? Tumefika video za mbali mpaka za Canada. Zata nilisound nilifanya ngoja kiasi. Hizi za mbali. Fadhali siwezi eka double tap hapo ni mapana. Tuweke huyo. Uko sawa. What's one advice you could tell upcoming film directors na ama hata wasanii tu in general? Upcoming inakuanga jina mbaya lakini tuseme underrated because unaweza kwa mkali na bado watu hawaja kujua. It doesn't mean you're upcoming. You're just good, but what they don't know. What I can tell you is do what you feel is right for you. Do what you feel is the right thing. Usijali watu wataipenda ama wataipenda. Look at me, I did what I wanted people to see. Na si ndio wakakubali. And always aim to evolve. Usikue comfortable mahali uko. Look for new styles, try new things, experiment. Umelipwa, jaribu that new thing you wanted to do on that video. Muulize lakini kwanza. Hiyo ni pesa ya mtu. Muulize kwanza lakini try to expand your reach. Try new things. Go into 3D. Try new 3D stuff. Go into VFX. Do new things. Just be better. Look for better things. Trust me, watu wata fall in love na kazi yako. Itakufanya pia uko excited. For artists, kuweni too serious na sound. Tafuteni sound. I need Kenyan to have a sound. Kuna time ya genge. Genge ilikuwa ni wakati wa sound. Wakati wa anaitwa nani uko flani. That was a time when Kenyans had sound. Although it sounded a bit like Tanzanian hip hop, but we had a specific sound. Wakina Nonini, they made that stuff stick. Then tukafanyika nini, tuka lose everything. No. Those are people we should learn from. We should look at what they took from someone, they switched it, they made it Kenyan. We should look for things like lingo. We should have our own lingo. Tuache kuchukua vitu zingine nini. Sawa, sheng ni lingo yetu, but we should make ourselves like to pande a bigger step. And that move is not only for artists, because we need to do this as a whole. We need directors, promoters tafadhali. Fanyeni kazi. DJs hapo nyinyi ma DJs niko na shida na nyinyi. DJs labda DJ mmoja hivi, asi hata DJ mmoja, mimi hata wasiwajui majina. Mimi najua tu DJ afanyange kazi zao wengi wao. Artist ukitaka kuwapata, enda YouTube andike underrated hip hop Kenya. Amandika tu hip hop Kenya. Bro, there are playlists of new artists wenye wajulikani. Ngoma ni kali. Mbona mtumia watu? Enda andike pale watu kwa playlist. There are platforms wenye zina come up ziko mingi. So many platforms wenye zina promote those artists. Mbona mwa discover? Why are you playing the same things wenye umetumia kwa email? Why don't you just do your research for one day? That's your job. Aren't you paid to look for new music? A DJ is supposed to present to you new music. No. The producer is supposed to make you good music. Director is supposed to shoot a good video. Kazi zetu ni rahisi. Simple. Do your job, tutaenda mbali. So many artists wamekaa huku chini because anapigia DJ anamwambia wewe check nitumie 5k. Msee mwenye ameingia studio amefanya ngoma 2, 5k ni ngumu bro. No. Wewe angalia ngoma yake, kama ni fiti mfanyie. Mweke hapo. People will love it. There's so much music to discover. It's simple. Just go to YouTube, utapata bro. Trust me, utapata. I don't understand why DJs have excuses wakisema hapo sijui wanataka 3 pieces, wanataka nini. If you need 3 pieces of things, it's simple. Like just if you feel like the artist wenye unanini hapo ako fiti, you can give them a call. No, but I think that's it. I think that's Kenyan is ambia. Sawa. Kuna acha nitumie tu example.
kuna wasanii ambao wamekuwa umesema tusitumie upcoming, Underrated. acha tutumie underrated. Wasanii fulani wamekuwa underrated for almost 10 years. Sasa au wanafaa waambie waendelee, au pia utawaambia waendelee tu, ama au utawaambia aje? Bro, 10 years. 10 years waache tu muziki sasa. Sijasema hivyo. Sijasema hivyo. Just look at what people are doing. Look at how the new kids are doing. The new kids on the block wako. You can see so many new kids on the block. Brooklyn Boys hawakuwa wameshika hivi 2 years ago. Look at what they're doing. Learn from them. If umekaa more than 10 years ushiki, just look at what other people are doing. Try. Don't compromise your style, but look at their tricks, look at their skills wamefanya ni vipi. Yeah. Sawa bro, finally labda kuna mtu anataka kujua vile atakupata, how can someone get or reach you? Yeah, it's very simple. King Khassidy everywhere. King, normal King. Alafu Cassidy in KHASSIDY. Every single platform, hata Instagram ukiandika tu King Khassidy utanipata tu hapo. Yeah. Sawa guys, this was King Khassidy, the man behind most of our hit songs pale kina Octopizzo nini. So this is the man behind them, and asante sana bro kwa come through. Hata mimi mwenyewe nimelearn more. Mimi pia nimekuwa msanii manzi, ikakuwa ngumu kidogo nikaenda break. So thanks a lot for your time. I really appreciate manzi. Guys, if you're watching up to this point, kindly subscribe pale. My co-host anafaa kuwa huko, lakini kidogo tulimtuma nini chipo nini ajarudi. So she'll be here next time. Thank you guys, and have a good day.